Alright everyone, আজকে আমরা আছি গুলশানে. You might think Dhaka is like old city, lot of traffic jam, lots of old building. Wait, not like that. This is modern Dhaka and I am Shuvo. Enjoy the video. গুলশানে ঢাকার অন্যরকম একটি চিত্র ভেসে ওঠে। হুইচ উইল চেঞ্জ ইউর কনসেপ্ট অ্যাবাউট ঢাকা। গুলশান মানেই বিগ সাইজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ব্র্যান্ড শপ, এক্সপেন্সিভ কার্স, লটস অফ রেস্টুরেন্টস। জেনে অবাক হবেন যে গুলশানের নাম কিন্তু পূর্বে ভোলা গ্রাম ছিল এবং অন্যান্য গ্রামের মতো এটিও একটি গ্রাম ছিল যেখানে চাষাবাদ হতো, যা সময়ের কালক্রমে আজকের গুলশান এবং আজকের আধুনিক ঢাকা। সত্যি বলতে গুলশান কমপ্লিটলি মাইন্ড ব্লোয়িং একটি এরিয়া এবং গুলশান আপনার ঢাকা নিয়ে কনসেপ্ট টোটালি চেঞ্জ করে দেবে। আর দিনের গুলশানের চেয়ে কিন্তু রাতের গুলশানের সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পায়। আমি অ্যাকচুয়ালি গুলশানকে নিউ ইয়র্ক অথবা ম্যানহাটনের সাথে কম্পেয়ার করবো না, কারণ প্রতিটি প্লেসের একটি নিজস্ব ভাইব আছে, হুইচ মেক ইট ডিফারেন্ট দেন আদার্স। গুলশান মানেই কিন্তু বিদেশি দূতাবাস এবং কর্পোরেট অফিসের আবাসস্থল। এখানে স্টেক হাউস থেকে শুরু করে ইটালিয়ান এবং থাই পর্যন্ত আধুনিক ক্যাফে এবং ট্রেন্ডি খাবারের দোকান রয়েছে। গুলশান লেকও কিন্তু ঠিক সবার কাছে পরিচিত একটি প্লেস। Obviously, Gulshan is people's একটি আবাসস্থল because you can find everything in here. গুলশানের প্রশাসনিক এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন কিন্তু হঠাৎ করে তৈরি হয়নি। গুলশানের উন্নয়ন ধীরে ধীরে সাধিত হয়েছে এবং প্রতিনিয়ত যা হতেই আছে। গুলশান যখন ভোলা গ্রাম ছিল তখন এখানে আধুনিক জীবনযাপনে তেমন কিছুই ছিল না। 1875 সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ভোলা জামে মসজিদ, যা বর্তমানে গুলশান জামে মসজিদ নামে পরিচিত। অলরাইট, এইটা আছে ফান প্রজেক্ট। আশা করছি আপনাদের ভালো লেগেছে এবং নতুন কিছু নিয়ে আবারও আপনাদের মাঝে হাজির হব। ততদিনের জন্য সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। টেক কেয়ার।